תודה, נחמה. Heint, ich gedenke nicht, Heint ist, was ist die Date Heint? Dem 16. Ah, der 16. November 2023. Wir treffen sich in der Rahmen von Lern Jiddisch und Jiddisch Literatur online. Heute gedenkt, das ist unser Treffung Nummer, weil ich habe nicht kein Teues, 285. פגישה כנראה מספר 285, אם אני לא טועה. Und wir halten bei Endigen zu erzählen, wenn meine zwei Lehrer, Dov Sadan und Professor Choni Schmeruk, wegen Dov Sadan haben wir schon geredet. Ich will jetzt erzählen, was ich habe gelernt von Professor Choni Schmeruk. Professor Choni Schmeruk ist geboren in Warsche im Jahr 1921. הוא נולד בוורשה, שמרוק, ב-1921. Und ist gewesen der Head, der Rosh von dem Chugle Yiddish in Hebräischen Universität in die 60er und 70er Jahren vom vergangenen Jahrhundert. Professor Schmeruk ist gewesen ein Historiker von der Kultur bei Jiden und euch ein Lehrer und Forscher von der Geschichte von der jiddischen Literatur. Und wenn im Jahr 1965, 1965, hat man gefunden, אפשר schon der Mond, a Text, a paar Schures auf Jiddisch, von Jahr 1272, 1272, המאה ה-13, מאוד gefunden, a paar Schures auf Jiddisch, geschrieben in dem Machzor, in dem Machzer, Prayer Book, von der Stadt Worms. Oh, wow. Ja, hat man gefunden, als schon in 1272 hat man geschrieben auf Jiddisch. Und Dov Sadan und Professor Schmeruk, jeder einer besonder, hat geschrieben einen Artikel wegen Jiddisch im 13. Jahrhundert. Und sie haben gesagt, als in 1272 schreibt man auf Jiddisch, das heißt, als Reden auf Jiddisch hat man schon geredet, als auch früher. Und der Fall, wenn man redet wegen Jiddisch wie eine Sprache, eine Geräte und eine Geschriebene, sagt man, als das ist eine Sprache, was existiert herum 1000 Jahre. In die Artikel, was Dov Sadan und Choni Schmeruk haben geschrieben, besonders,
wegen oder die Schures in dem Machzor von Worms, ist gewesen ein Vikuach, eine Diskussie zu das ist Yiddish, die erste paar Schures auf Yiddish, was man gefunden, oder sie das ist geschrieben auf Deutsch. Jiddisch oder Deutsch. Und demnach haben sie gesagt, als in die Schures gut Tag im Betag sver dieses Machzor in Beis HaKnesses Trag. Yom Tov soll beleuchten dem, was trockt dem Machzor in Schul. Was darf man trocken dem Machzor in Schul? Weil der Machzor von Worms, der Machzor, ist geschrieben auf Pergament, auf Klaff. Und das ist sehr schwer. Ein paar 100 Seiten. Und also wie das ist ein Unikum, ein Xaviat, kann man ihm nicht losen im Beis HaKnesses, Tomer wird man ihm geben. Hat man jeden Mal, Rosh Hashanah, Yom Kippur, getrogen von Stub von dem Mensch, was hat ihm gehalten, in Schul und danach genommen zurück. Und der Fall hat man geschrieben, das weißt du, ist auf Yiddish, a Broche in dem Pergamin, in einem von die Erter von Machzor Worms, a Broche, also ein guter Tag soll bescheinen den Menschen, was trockt der Machzor in Beis HaKnesses. Und wir sehen, als in Otipor Shures haben wir hebräisch-jüdische Wörter. Machzor, das ist nicht Deutsch. Beis HaKnesses, das ist nicht Deutsch. Und sei Sadan und sei Schmeruk haben gesagt, als das ist die erste geschriebene Wörter auf Jiddisch im 13. Jahrhundert. Und neu bei so haben die Philologen gesagt, als euch in 1272 schreibt man auf Jiddisch, heißt das, als 100 oder 200 Jahre früher hat man schon geredet. Weil Reden ist die erste Phase von der Sprache, danach wird sie geschrieben. כן. מישהו רצה לשאול משהו? מאמץ will fragen, wenn das ist nun gesagt jetzt. Es ist doch kam. Ich will nur sagen, als ich sehe, als Amy's Text auf dem Ekran, es die Nikudot auf die Wörter, es sieht euch wie Hebräisch mit die Nikud, ja? למשל, sagt ein Wort. Ich kann nicht, wait. Ich kann uns sagen, אפשר ein Wort mit die Nekudes. Es ist ein bisschen plain, yeah. Yeah, I can find it in my pictures, I think. Here we go. Okay, let me open it more.
Okay, so let's see. Yeah. Well, this is some kind of, whatever kind of orthography. I wish I knew more about orthography. But About what? yeah, uh, for example, the word Greußen. So they spell it Gimel, Resh, Yud, Samech, Ayin, Nun, but they also put in the what do you call the eh? Punctuation. They have a dra. I'm sorry. You mean a punctuation? Nekudot. Putis. Okay. Yeah, and just about all the words. Right. So, but this is New York, 1916. Right. So I don't know what's going on. Yeah. Well, there That's is a Zol is Zion Lamed with a chametz. No, that's comments. how do you say it? Chametz under Comments the Zion. under which letter? Zion. Zion chametz Lamed is Zol. Right. So it's yeah, you're right, Nachama. This is crazy. Okay, so we have here, in what Amy told us, one of the stages of the development of written Yiddish. And the history of the orthography in Yiddish is very long, and we will not enter now. But in the word Zol, for instance, we learn that then, in 1916, in the orthography, they had no aleph with the comets, but they put only the comets under the zayin, and they read it Zol. So the history of the orthography is a very interesting thing, but it's not for us to deal with that because it's a very long and complicated matter. Until the Evo orthography of the 20s, in the 20th century, the 30s, and until today. What I can say in general about the development of the orthography in Yiddish is that it began as attached to the model of German words, and little by little, during the centuries, it got its own rules as Yiddish orthography. These are the two extremes. Right. I just want to say one other thing about it. I don't know if this is, a valid observation or has anything to do with it, but the techinas are prayers and they go back and forth from Hebrew, Yiddish, within the sentence. Right. So I'm wondering if that might also influence how it was spelled. Like it will say, Yehi Ratzon Sheyeh Ken LeShabbos Haba'a Zol Sein der Willen von Gott Baruch Hu. Back and forth, Yiddish Hebrew, Hebrew. Right. So I don't know if that. Yeah. I try to answer what you say. We have a model even before the Tchines, where the Hebrew text, the original Hebrew text and Yiddish go together. And I told you about that when we spoke about the way a little child learned Chumash, learned the Bible, learned the Torah. Yeah. So he said the word in Hebrew and then immediately translated. So there is a tradition in Jewish culture to go
At the same time, on the two lines of the language, of the two languages, and take them together with you in everything you did or you do. First, because the Hebrew original is the one which is sacred, and then you have to say it in order to touch the source. But then, especially for women, you have to translate it in order they should understand the Hebrew in full. Because in Jewish families, there is also a difference between the education of children and girls. Girls during the centuries, as a rule, don't learn Torah. And because of that, the distance between the Hebrew and they, the girls, is greater than the distance between the boys and the Torah. And because of that, since there is a gap, you need to fill it with the Yiddish translation also in the Tchinot. I guess that this is the reason why we have bilingual texts also in the Cheder, also in the Tchinot. Maybe there are more instances which now I don't think, but again, as I try always to say, Jewish culture is not monolingual. Jewish culture, especially Hebrew and Yiddish, goes together in many, many ways. Okay. There are also a lot of songs. There are a lot of songs that do that. There are a lot of what? Songs. Like right, bilinguals. Oh, I can't, yeah. I can't think of any off the top of my head, but I've noticed that yeah, with a lot of songs. Right. If you take, for instance, the biggest anthology of songs in Yiddish, published in 1901 by Ginsburg and Marek. There you have a treasure of songs in Yiddish, and you will find there songs which are bilingual. Yeah? And if I'm not mistaken, even Sholem Aleichem was one of the first who pointed at this publication. And if you look for such songs, I guess we can find them there. Okay. I was thinking that, it's kind of a special case, not the songs, but I mean the bilingualism of the Yiddish speaking Jews. It's like a special case of bilingualism because both of the languages are Jewish languages. Right. Like people are usually bilingual in maybe their Mama Lushan and then maybe the language of maybe a colonizer, depending on where they're from or something like that. But this is like two Jewish languages. I think it's, yeah. You said it very well. And you said what I am trying
to say also that there is no possible to compare a bilingualism which exists in the culture, in the same culture, like Yiddish and Hebrew. You cannot compare it with the effect and the importance of a bilingualism, as you said, the language of the person, of his culture, and what he learned from the land where he lives, which is not part of his original culture. So it's very important to mention what you said, that there are two kinds of bilingualism. And why are they so different and you cannot compare them? Because the bilingualism, the Jewish bilingualism, Yiddish Hebrew, in it there is a connection between the original language and his interpretation in the other Jewish language. The other bilingualism is not connected. You have a language which is yours, but the other one is the language of the conqueror or of the land where you live, but it's not yours. Such an intimate connection like Hebrew and Yiddish is perhaps unique in human culture. Perhaps, I am not a specialist. I don't know if there are really, during centuries and centuries, other nations where there is an intimate connection between two languages which are stemming and going to the same cultural values. And this is very important to notice and to mention, because as I said already to you more than once, when Professor Verses and I myself, as I told you, go to the translation of Yehoash into Yiddish of the Tanakh in order to understand better what's written in Hebrew in the Bible. This is the best example of the intimate relationship between the two languages. Let's go back to Chodesh Meruk. When he became the head of the Yiddish department in the Hebrew University, he did two things, which are, I would say, historical achievements of the Jewish culture in the 20th century. The first thing he did, he built a staff of young teachers who research and learn Yiddish with the public. In the time of Dov Sadan, he was more or less the only actor in the Yiddish department. But when Professor Chodesh Meruk came at the end of the 60s, he took good care and great care to build a department with younger teachers, students of his and of Dov Sadan,
one of the first teachers he trained is Professor Chava, which became head of the department years after. But he also brought into the department other teachers. But one thing he couldn't achieve, even though he worked very hard to achieve it, but he had no Professor Chonesh Merug, during years as the head of the Yiddish department in the Hebrew University, knew and searched for and looked at a teacher for the department which is a linguist, which means he wanted all the years that one of the teachers should be a specialist in linguistics. And he looked for candidates. He brought one or two, but they didn't succeed. In the Yiddish department, in the time of Professor Shmeruk, remained without a branch of philology concerning to Yiddish. In the time of Dov Sadan himself was the linguist which was needed for the department. But after Dov Sadan, we had not such a successful branch of teaching or researching in Yiddish philology. And I am asking myself now, why did it happen? And since I am asking this question to myself now, I will try to answer what I think. In order to be a philologist which apports new knowledge to the history of Yiddish, you have to be a Dov Sadan. Why? Because I told you yet some weeks ago, Dov Sadan, he knew the history of 800 years of Jewish culture. And he was a unique example of that. It was and it is completely impossible to find such academic teacher like Dov Sadan in the past and today. And in order to do new research and apport to the history of the Jewish language and to Yiddish philology, you need to have such a broad knowledge. Also, Chonesh Meruk managed to know about 800 years of Jewish culture, but he was not a philologist, but more a historian, and a historian of Yiddish literature.
What I'm trying to say is that Yiddish language history needs such a wide knowledge in languages and in the history of the Jewish culture, which is quite impossible to find in one single person today. And this is why Dov Sadan and all he did is so important for the history of Jewish culture in Yiddish and also in Hebrew. I don't remember, I guess I told you that Dov Sadan published near 100 books about Hebrew and Yiddish. And if I remember, about 7,000 articles. There are 2 volumes of bibliography only of what Dov Sadan published. Now, Professor Shmeruk did a little bit equivalent work in everything which is connected with the history of Yiddish literature. There is one of his books is a history of Yiddish literature. He begins, as I mentioned, from the 13th century until modern Yiddish literature. No one did such a thing in the way he did it. And what was his way of research? And here I come to what I learned from him and tried as far as my little forces permits me to do like he did. The first thing, which is outstanding when you look at Chonesh Meuk as a researcher, which I didn't find in any other researcher of Yiddish literature, perhaps in Israel, of course not. Maybe Max Weinreich in New York is similar. What Chonesh Meuk did every time he approached a topic in the history of Yiddish literature was, before anything, to gather, to read, and to describe all the articles and books, if they exist, which deal with a topic he wants to research. So every time you read an article of Chonesh Meuk, you will see that first of all, he begins speaking and writing about all the articles or books, if they are, about the topic he wants to research.
So he gathers the whole history of the research of that topic. All was done until he came. And only then, when he has before him the whole map of what was done, let's say about the first creations in Yiddish in the 15th, the 16th century, after he describes all was written about that, then he begins to write himself about what he found in addition to what existed. What I'm telling now seems to be very simple. You gather everything until you came, and then you go forward. But it's not so simple. You need a fantastic knowledge of the field, a lot of work gathering everything said about the topic you want to research. You have to relate to what you read about what was done. You have to correct perhaps mistakes in the researches who were done before. And only after you put on focus what was done until you, which is a lot of work, only then you begin to make your own research about the topic. And you may believe me that every researcher, every chapter in the history of the research of any topic can have his mistakes, can make mistakes. Not every researcher from the past stays on the same level of quality. And Shmeruk, as the one who comes to see what was done until him, has to swim in a sea of certain and uncertain things which were done, and decide what is sound and what not, with what he can go forward of what was done. You need not only a broad knowledge of the field, you have to be a very, I would say, sensate, you can say in English, sensate person, a very logic one, a very intelligent, in order to decide with which wagons of the former research you can build a new train to go forward. It's completely not a simple task. And this is the first etap of the research. Then you go to the second etap, which means to find and relate to sources
which perhaps were unknown, that you can find in archives, sources which were not touched, or sources which were not connected with the topic of the specific research. And you need a third thing, a sense of, I would say, to feel, to understand, and to know how new information can shed light on the topic you want to research in the history of Yiddish and Yiddish literature. יש עד כאן שאלות? כן, es ist noch einmal. Ich habe ein paar Fragen. כן. Es der Mond mir wegen die Efter via Jiddisch Kandidaten Sichsuch, ja? Weil ich habe gehört, Jiddisch Sprachsichsuch, you know, es ist ein Schade, als sie haben nicht gefunden, ein Kandidat. Und Was ist sie? One moment. Was ist sie? אפשר Chonish Meruk hat nicht gefunden. Und ich will wissen, wer seien gewählt die Kandidaten? Okay. Und was hat passiert mit sie? Okay. Eine gute Frage. Ich will geben einen Namen, zwei Namen. Ich gedenke die Namen, aber ich weiß wegen was ich rede. Professor Schmeruk hat gebracht in dem Chugle Yiddish ein Linguist, ein junger Linguist, und hat gelernt in Chugle Yiddish, ihr gedenkt nicht wie viel Jahr, ein paar Jahre, und vielleicht geben Lektions, sei in der Hebräischen Universität in Chugle Yiddish, und einmal eine Woche fliegt vorn kein Be'er Sheva mit der Taxi und euch lernen dort. Ist gewesen, und ihr gedenkt, ein Religiöser mit der Mischpoche. Hat gewohnt in Jerusalem. Und in einem, ich meine, hat ihn gebracht von Amerika. Und in einem von seinen Herausforderungen mit der Taxi kein Be'er Sheva ist geschehen ein car accident und ist gestorben. So you have one unsuccessful case which is not dependable on Shmeruk. Dennoch hat Professor Shmeruk gebracht von Amerika noch ein Linguist. Wenn man ich habe gekannt beide, aber der zweite hat gearbeitet in Chugle Yiddish euch eine kurze Zeit, ein paar Jahre, aber die Hoffnungen, was Shmeruk hat gelegt auf ihn, seien nicht geworden. Und hat gearbeitet in Chugle Yiddish, aber
without success. Und beim Sof ist mit der Mischproche weggefahren zurück in Amerika und dort hat geendigt verkaufen die Laptops. Das sind die zwei wichtigsten Examples. זהו נחמה, זו התשובה שלי. Okay, aber ihr gedenkt nicht die Namen, ja? Oder ihr wollt nicht sagen? Ein bisschen will ich nicht, ein bisschen gedenke ich nicht. Okay, und es ist auch nicht wichtig. Okay. Es ist Und, nicht und, wichtig. ja. Und ich will nur ein Sache wissen. Heutzutage, wer ist der, was ihr meint, als Chona Schmaruk wird heutzutage kleiben oder auskleiben zu sein ein Yiddish Linguist? Okay, erstens, Professor Holschweg lebt schon nicht. Ja, ja. Und ich kenne nicht rein in sein Mojach und Wissen zu Wort heint ausgeklieben Emets. Zweitens, ich bin nicht sicher, ob wir haben heutzutage Emets, was kann sein ein Kandidat zu sein ein Linguist und ein Forscher von der Geschichte von Jiddisch. Hillel Halkin hat geschrieben in die Yiddish Forward Zeitung, aber auf Englisch. Ist ein Mumche von Wörter, von wann kommen die Wörter. Ist wie ein Philologist, nein? Hillel Halkin? Ich will sagen, Hillel Halkin, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich bin nicht sicher, ob das, was wir rufen, ein Linguist, was vernimmt sich mit der Geschichte von Jiddisch, als Hillel Halkin ist ein Linguist. Ich meine, er vernimmt sich euch mit der Geschichte von jiddischer Kultur, nein? Ja, aber schreibt wegen Ausdrücken und Wörter und he explains like the history. Wie jung ist Halkin? Oh, after in die Kimat 80 oder in die 80er Jahren. So from the beginning, he is not a young scholar, a young linguist. I'm speaking about, weil ich sage, wegen dem, wo können wir heute finden, einen jungen Linguist? Es ist ein Verrat. Yeah. Forscher, was vernehmen sagt, mit Aufstellen, Dictionaries und mit Reden wegen jiddische Wörter, aber ein Philolog, wie wir haben gekannt, Uriel Weinreich, in ähnliche, wie kann ich nicht sagen, ich bin doch nicht kein Philolog, öfter seinen Verein, aber ich höre nicht. I don't hear about them. כן. נחמה, רצית לשאול עוד משהו או זהו? לא, זהו, אוקיי, דן. פרופסור חונש מרוק, ihr gedenkt nicht, oder ich habe nicht übergezählt, die Bücher, was hat herausgegeben. Und euch nicht die Artikel. Aber hat gedruckt und geschrieben eine Sache.
Und wenn man lehnt die Bücher, die Artikel, die hereinführen, Akdamot zu Büchern, als was hat geschrieben und gedruckt, bekommen wir zum ersten Mal im 20. Jahrhundert ein Bild von einer ganzen Geschichte von der jiddischen Literatur, eine Geschichte, was ist verbunden mit der jiddischen Kultur, euch auf Hebräisch. Also ein Modell von Forscharbeit auf dem Gebiet von der jiddischen Kultur können wir nicht finden da in Israel בכלל, חוץ חודש מרוק. Und euch in Deutschland. Chonisch Meruk hat nicht nur verbunden die Geschichte von der jiddischen Literatur mit der Geschichte von der jiddisch-hebräischen Kultur. Hat getan noch eine Sache, was ich meine, als keiner hat nicht getan. Nicht in Israel und nicht in Deutschland. Hat verbunden die Geschichte von der jiddischen Literatur mit der polnischen Kultur. Professor Schmeruk hat gekannt sehr gut die polnische Kultur und die polnische Literatur. Das heißt, dass in der Forscharbeit, was Chonisch Schmeruk hat aufgetan bei sein Leben, hat euch verbunden sehr stark dem Ort, was die jiddische Literatur vernimmt, euch in der polnischen Kultur. Das, was ich will sagen, die unterste Schuhe ist, als Forscher wie Chonisch Meruk und euch wie Dov Sanan, was hat getan dieselbe Sache. Dov Sanan hat viele aufgetan mehr, hat verbunden die Geschichte von der jiddischen Literatur, euch mit der polnischen Kultur und euch mit der deutschen Kultur. Und die zwei Lehrer meine, seien ein historischer Unikum in der Geschichte von der Forschung von Jiddisch. Forscher wie sie werden wir mehr keinmal nicht haben. Weil sie seien geboren geworden in Mizrach-Europa, sie seien gewesen verbunden und bekannt Tieferheit mit den Kulturen von Mizrach-Europa. Heutzutage ist die historische Szene so anders nach der Shoah, als so eine Lehrer und so eine Forscher werden wir mehr nicht haben. כן. השעה 6:55. אוקיי. יש שאלה עד כאן? Und heute nicht, weil wir weitergehen, lernen, Shalom Aleichem, נשתוק העניין. יש שאלה, ורה שמה
באקרן, כן? רק רגע. זהו. כן. יש שם סימן? הכל יש. הכל יש. כולם רואים? כן, כן. איזה עמוד ואיזה שורה מלמעלה ומלמטה? עמוד 108 ושורה. ושורה 8. ושורה 8 מלמעלה? כן. ורה, שלמה לא בא. טוב, הוא כנראה שהוא... אני שואל רק. הוא אמר שהוא ישתדל. אוקיי. אבל הוא עוד לא הגיע. אוקיי. נחמה נקרא את המשפט. בשורה 8 מלמעלה. אוקיי. Los nicht sein kein מלמד. אולי שורה קודם? אוקיי. בשביל הקונטקסט. Und mein Broche, wait, just, ich suche, a mitzvah, wer ist ihm schuldig? כן, עד שם קרן. ומי שם? Okay, los nicht sein kein melamed. עוד קצת? Und Mendel hat sich euch schön ausgefeind, genommen und gestorben. אוקיי, genommen und gestorben. Loser nicht sein kein מלמד. המילה לוז כתובה למד א' קמת זין. זוהי צורת דיבור, אבל כאשר את הדיבור צריך לכתוב, צריך לכתוב זולר nicht sein kein מלמד. זול, פועל עזר של זמן עתיד. שהוא לא יהיה, it's a wish, he shouldn't be a מלמד. He shouldn't act as a מלמד in a cheder. And here we are speaking about another son. And what is the next words? Ich verstehe nicht, was ihr habt geredet wegen dem Wort los und so. Gut. אז אוי באיף יידיש ich will sagen, כן? שהוא יהיה איש טוב. Los sein a guter Mensch. Soll sein a guter Mensch, wishful thinking, פועל עזר של זמן עתיד. Loser sein a guter Mensch, שהוא יהיה אדם טוב. את זה אני יכול להגיד כשאני מדבר, לוז. אבל אם אני כותב, אני צריך לכתוב זולר זין. כי זול זה פועל עזר של זמן עתיד. I wish he would be. Als wenn man redet Yiddish, kann man sagen los, aber wenn man schreibt, aber das ist beide. Equivalent, they are valid, both are valid, but since we are now writing a letter of a tailor, a simple person,
he says los. What is losen in Yiddish? Losen is to let go. Okay? And zol is פועל עזר של זמן עתיד, to express a wish. Which is connected in some place, los and zol. Ich hab gehört, neueste, los sein zu Ru, ja? Los sein sein zu Ru, לא sagen, wenn man ist מקבר הטויטן, לא sein zu Ru, should it be in peace. בסדר? Als wenn man redet die Sprache, sagt man los. Man kann sagen los, man kann sagen soll. Okay. כן. המשפט הבא. Und Mendel hat sich euch schon schön ausgefeind. תרגום. I don't know. I want to say what is the context. הקונטקסט הוא שהטיילור של איסטרן יורופ מספר על כל הבנים או קרובים שלו שהסוף שלהם היה לא טוב. ומנדל hat sich schön ausgefeind. יש לך מושג איך לתרגם? Nein, ich verstehe nicht ausgefeind. sich ausfeinen. מה זה פיין ביידיש כמו באנגלית? פיין. sich ausfeinen, זאת אומרת, להתנהג properly, or very properly, very good. Mendel hat sich schön ausgefeind. Mendel did a very fine deed. Was hat getan Mendel? Schichi. Genommen und gestorben. תרגום. Was he taken and he died? מה המילה, מה החלק הראשון שמה? He was what? Genommen und gestorben. מה זה genommen? I don't know. Okay. This is an idiomatic way of saying that a person did something. Nehmen means in Yiddish literally to take something. Genommen und gestorben, he died away. הגנומן פה זה כמו away. He took a step and died. When something happens to you, means that you took a step and then happens something. Genommen und gestorben, ich nehm reden. I begin to speak. It's an idiomatic way of speaking. Ich nehm schreiben. I begin to write. When you take something, you begin something. Ich nehm singen. I begin to sing. Ich nehm sterben. I begin to die. נחמה, זה ברור? Yeah. אוקיי. המשפט הבא. Teilsagen von der
צ'חוטקה. עד פה. למה מנדל מת? התל זוגן, חלק מהאנשים מסבירים למה מנדל מת, פונדר צ'חוטקה, ממחלה שביידיש אנחנו קוראים צ'חוטקה, וזה טוברקולוזיס. כן? ורה, ברוסית צ'חוטקה? גם צ'חוטקה זה מילה ישנה. למה? לטוברקולוזיס. יפה. טוברקולוזיס זה מה שמשתמשים. אז זה בא מרוסית. אז התל זון, התל חלק מאנשים שמסבירים למה הוא מת, אומרים, היה לו טוברקולוזיס. נחמה, הלאה. Okay. Erzähl Sorgen von Hunger. פון ווס? Hunger. Hunger. יפה. תרגום? Some say from hunger. Right. הלאה. Und ich mein, als von beide Sachen. תרגום. And I think, or I'm the opinion, from both. From both. Right. Und אנחנו ממשיכים, מה? No, it's okay. ממשיכים עם המכתב של החיית מאיסטרן יורופ. כן. Und Benjamins Kaddish dient und von der Cholera Schmues men bei uns ganz Geschmack. תקראי את זה עוד פעם, כי לא הבנתי את הכל. Okay. כן. Und Benjamins Kaddish dient. רגע, אחרי וי, מה כתוב ביידיש? ונבי? Und Benjamins. ובנימין, כן. Und Benjamins Kaddish dient. רק רגע. ובנימינס עם סמך בסוף? Ja. ובנימינס קדיש dient, הלאה. Dient. Und von der, I don't know this word, Chet Lamed Yud Resh Ayin. חט למד. Yud Resh Ayin. חולירה. זה קולרה. Oh, okay. כן. אבל לא מרגן צוריק, אבל נחזור אחורה. ובנימין קדיש, בנימינס קדיש, דינט דלת יוד נונטט? Yes, yeah. אני לא מבין את המשפט, כי אני אולי כן מבין, אבל לא ברור לי מה הוא אומר. הוא אומר, בנימינס קדיש, אוקיי, הבנתי. בנימינס קדיש, הבן, הקדיש זה מי שאומר קדיש אחרי אבא שמת, אז הקדיש זה הבן. הבן של בנימין, הקונטקסט הוא שהוא, הטיילור מספר על כל מיני אנשים. אז הוא אומר, בנימינס קדיש, הקדיש, הבן של בנימין, דינט, הוא בצבא. דינן לשרת בצבא. הוא עובר לעוד מישהו ומספר עליו, אז הוא אומר, הקדיש, הבן של בנימין, דינט, נמצא בצבא, משרת בצבא. תמשיכי. Und von der Cholera schmues men bei uns ganz Geschmack. תרגום. And from the cholera. Not from, about the cholera. About. Okay, and about the disease called cholera. We are talking about. Right.
Ganz Ganz Geschmack. What is ganz Geschmack? It's totally something. With great pleasure. With great pleasure. Oh. What does it mean that people, we are speaking with great pleasure about cholera? It means that there is cholera everywhere and people is speaking about them. It doesn't mean that people is fond of that, but to speak ganz Geschmack, כמו כאשר אנו אוכלים משהו שאנחנו אוהבים, ואנחנו רוצים לחזור על זה, אז כאשר יש קולרה, כולם מדברים על זה. Does that mean it's like the talk or the conversation? Right. Okay. Which means that the הסגנון, the way of writing of the tailor is contrary to the reality. The reality is full of diseases and people are speaking with great pleasure, but it doesn't mean that they have pleasure. It means that they are speaking a lot. Okay? Yeah. Okay. אימי, את רוצה לקרוא קצת? Noch das fällt uns. Noch das fällt uns. I can't think of what that means. נחמה, אולי תקראי את זה גם ביידיש כמו אימי? Noch das fällt uns. Noch das fällt uns. Noch das fällt uns, כאשר הטיילר, החייט, מספר את כל הזוועות שקורים אצלו, הוא אומר, noch das fällt uns. עוד זה חסר לנו. כן? יש ביטוי באנגלית פרללי לזה. Also this is what we need. We don't have, we're missing, or something. No, I'm not sure what it's referring to. Noch das fällt uns means we have a lot of trouble, and only the last thing I said about the cholera is missing us. It's an understatement that oy va'avoy, also cholera we have. Okay. יותר ברור? So. It's like if that's not enough, we have something else to add to the peckle or something. כן, right. Okay. תמשיכי, אגי. Und weiter ist nicht mehr kein Schumnais. Oh, here we go again. Dir zu schreiben. Okay. That's his refrain. And, further, there's no more news to write to you. Right. So again, as Amy said, here we go again for the same frame, the same signon, style of writing. And I am using the opportunity to remind you that what is interesting in Sholem Aleichen's style is that the meaning of the letter of the tailor of Eastern Europe is not only, and I think it's very important to say that, the meaning of the letter of the tailor of Eastern Europe lies not only in what he says, but also in what he does not say. Which means that he says what he says and writes what he writes.
But besides what he writes, there are connotations which he don't say, but we can understand them from what he writes. So the style Shalom Aleichem is using in this letter is that it's very important what you say in the letter, and at the same time, it's not less important what you don't say in the letter. In the letter, you don't say that there are a lot of news, even though the title is Shtokai nice, and that the news are terrible and are horrible, and they are not new news, but they are old news will repeat themselves all the time. Mm-hmm. This he doesn't say, but this is even more important than what he says. So we have kind of a tour de force in Shalom Aleichem style, where what you don't say is even more important than what you say. And this is perhaps not only the genius of Shalom Aleichem, but also such a style is allowed by the Yiddish language itself. It's a guess. I am guessing that the Yiddish language itself prepares the reader, the listener, to understand what you don't say in the letter. And I see it like one of the very interesting, important, and meaningful parts of the Yiddish language. Someone wants to comment what I say if I say something which has some meaning? Vera? Vera? כן? יש לך מה להגיד על מה שאני מנסה להגיד? אני לא הייתי מרוכזת, סליחה. אוקיי. אז אני שואל את אימי, יש לך מה להגיד על מה שאני מנסה להגיד? אימי? No. אוקיי. No. נחמה? Ich will sagen, als mein Baba ist geboren in Vilna und sie hat gekannt. Ihr Baba ist geboren in Vilna? Ja, in 1912, ja. לא ידעתי את זה. Ja. Und ja, ihr Baba hat gewohnt in Podbroj. Das ist ein Sommerplatz, nicht weit von Vilna. Podgruzia או משהו כזה, כן. Und ihr Mama ist gestorben von Tuberkulosis, noch wie sie ist geboren geworden. Und ihr Tate hat Chassene gehabt, noch ihr Mama ist tot. Sie ist gewesen in einem Sanatorium. Aber sie ist gegangen nicht wie ein Yid. Sie hat geändert ihr Namen. Sie ist gegangen wie ein Christ. Favos? Weil sie haben getracht in der Zeit, als öfter sie wird haben bessere Medizin, Hilfe, Doktorin. Okay. Sie ist gegangen, es ist ein Platz, es ist gewesen Austria, aber nachdem ist geworden Italien.
Das ist der Basunderplatz. Yeah. You know Maran? Maran, es heißt Maran. Maran. Maran, Okay. oder ja, das ist gewesen in Österreich, aber jetzt, das ist in Italia. yeah. Okay. Anyways, als ihr Tate hat Chassene gehabt, mit die, kann ich sagen, die Pontiac, can I say, die Yiddish Nanny. Es ist gewesen, like a Yiddish, und sie ist gewesen sehr schlecht zu meinem Bobbe. Sie ist gewesen a Vegme, wie kann sagen, a Macheschefe. Und als mein Bobbes Bobbe hat ihr zurückgenommen, kein Podbrod. Sie ist, yeah. But what did I want to say? Als mein Bobbe hat gesagt, etwas, ein Ausdruck, ein Satz, und es ist gewesen kurz und scharf, und sie ist nicht gesagt, als Sach, aber es ist gewesen, like, categorical. Just, and as Menschen haben nicht, sie haben das, als Sachmenschen haben das gefeind, weil sie hat gleich in die Augen rein. Sie haben das nicht lieb gehabt. Ja, sie hat, gesagt und stark und kurz und straightforward. But it was honest. It was honest, and right. It was okay. yeah. Aber Shalom Aleichem, it's, I don't know. It's like a mentality. I remember Cousinen von Litvaks, yeah. Und sie haben gerettet. It was like. Sie haben gelacht mit der Schmeichel, aber es ist gewesen ernst und yeah, it's just a way to say it short and yeah. Okay. But reading Shalom Aleichem, like Shmues men bei uns ganz Geschmack, I mean, it what you read isn't really. What happens? Yeah. Right. That's right. I mean, how can what happens, how can you talk about it ganz Geschmack? Ganz Geschmack. So what's interesting, and I cannot decide because I didn't know Shalom Aleichem personally. How was he as a person, not as a writer? Yes. It's interesting to know, I don't know how we can know that. How was he as a person? Was he like he wrote, or was he different? Okay. I don't know. But Yiddish humor, heutzutage, wir lachen wegen gefährliche Sachen, aber wir haben Witzen. Okay. What do you want to say about that? I want to say that Jewish comedy, I mean, we talk about terrible things, and sometimes I hear something and it's so horrible. I don't know whether... When you say Jewish comedy, it depends where. Because Jewish comedy is not the same thing in New York than in Israel or in other places, right? Yeah, Israeli comedy, I don't understand at all. First of all, I don't understand Hebrew, but I don't understand the Israeli comedy or the mentality. Why? I'll give you an example and you will understand very well. Let's say a group of soldiers from Tzahal is going in the framework of cultural
education. They are going with their sergeant to the museum in Israel. Because in Tzahal, they said you have also to educate your soldiers. So they are standing a group of 30 soldiers with a sergeant around a sculpture of Rodin. And the sculpture in the museum is of a nude man which is putting his cheek on one of his hands, which stands on his knee. And he is without clothes. It's a sculpture. And the name of the sculpture, there is a little shield, Adam Choshev, a person thinking. So the sergeant, whose task is to educate his soldiers, asks the group of soldiers, Adam Choshev, a man thinking, what do you think, my soldiers, the man is thinking? And the answer is, one of the soldiers says, he is thinking, where are my clothes? This is Israeli humor. Hard to understand, Nechama? No, I mean, you said it in English, but... As in Hebrew, איפה הבגדים שלנו? You understand that too. But I find in Israel, like everything, you know, the politics, everything happens very fast. So, Right. So it's like when I watch Saturday Night Live, it's an American and you know, also I don't get the what they're talking about or what they're alluding to. Yeah. Yes, when the radio and television speak very fast, it's really hard to understand for a person when Hebrew is not his mother tongue. Okay. זה בדיחה. זו בדיחה, ודאי. ודאי שזו בדיחה. והבדיחה אומרת שהחיילים, כמה שלא תחנך אותם במוזיאון ישראל, העולם המושגים שלהם לא הולך מעבר לאיך אתה לבוש או לא לבוש. זוהי בדיחה על חיילים בצה"ל, על הרמה האינטלקטואלית שלהם. Mir haben an English journal, Moment Magazine, in North America. Okay. And you can read it online. Und einmal in Monat, sie haben a comic, yeah, like a build. Yeah. Und like a wegen etwas Yiddish Thema. Lemoshel, you know, I'm just making an example. You know, Moshe Rabbeinu is up Unterbahn und, you know, was und Menschen dürfen schreiben und schicken, die was tut sich in Bild, ja? Yeah, okay. Like jeder einer versteht anders, was es tut sich. Ja, und sie kleiben drei Menschen, like a you know, first prize, second prize, third prize, und sie schreiben, wer ist the drei winners, ja? Und sie schreiben, was sie haben geschrieben mit dem Bild, ja. Okay. Aber sag mal, ich kenne ich verstehe nicht, was sie schreiben. Ich will euch sagen, ich meine, dass ihr versteht nicht, weil jeder einer von dir was schreibt,
beschreiben nicht das, was ist im Bild, nur jeder einer schreibt, was in sein Moach geschieht. Ja. Sie können nicht sein objektiv, sie können nur sagen, was sie meinen, laut seiner eigener Welt, was es geschieht. The possibility of a person to describe something which happens outside him can be very good if he can detach himself from his own world of concepts. But many people leave the outside from the inside. I guess that this is the problem. Okay. Wir dürfen da endigen. Okay. Wir werden uns treffen Montag und einen großen Dank